Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I am fine too, thank you. So before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I will check your attendance. Who is absent today? Where is she? Oh, she is sick. Okay. Today we are going to learn about new tenses. That is past continuous tense. Or we can say past progressive tense. Jadi hari ini kita akan belajar tentang past continuous tense atau bisa juga disebut past progressive tense. Oke, what is past? Apa maksudnya dari kata past atau kata past itu identik dengan apa? Ya, identik dengan lampau atau masa lalu. Lampau. And then, what is the meaning of continuous or progressive? Jadi maksudnya continuous atau progressive itu apa? Ya, sedang terjadi. Sedang terjadi. Jadi intinya continuous atau progressive itu adalah sedang. Jadi past continuous tense itu menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lalu, yang sedang terjadi di masa lalu. So, past continuous tense means both actions occur at the same time, but one action began earlier and was in progress when the other action occurred. Jadi, past continuous tense itu maksudnya adalah dua kejadian yang terjadi bersama-sama di masa lalu. Tetapi salah satu kejadiannya itu sudah terjadi lebih dahulu dan masih terjadi ketika kejadian lainnya itu terjadi.
salah satu dari kejadian tersebut terjadi lebih dulu dan masih berlanjut ketika kejadian lainnya itu terjadi. So, to make your understanding easier, I will write the formula. Saya akan bagi penghalusnya menjadi dua untuk menghemat tempat. Okay, first I will write the formula. Okay, the first is of course subject, and then after subject that is to be. Because this is past, so what kind of to be that used in here? Jadi karena past atau lampau, jadi to be-nya yang digunakan itu to be pertama ataukah yang kedua? Jadi to be yang digunakan itu adalah to be yang kedua karena past atau lampau. Nah, to be yang kedua itu apa? Yang am is are atau was atau were? Ya, jadi to be yang kedua itu was atau were. Do you still remember what subjects that use was and what subjects that use were? Do you remember? Okay, the subject that use was, there are I, he, she, it, and the subjects that use were are you, they, and we. So this is, and then after to be verb 1 plus because this is continuous or progressive, so after verb 1 we add what? Jadi karena ini adalah continuous atau sedang terjadi, jadi setelah verb 1 ini ditambahi apa? Tambahi apakah di sini? Ya, ing. Verb 1 plus ing, and then object or complement. This is for positive sentence. Jadi ini untuk kalimat positifnya rumusnya seperti ini. And then for negative, the formula of negative sentence actually same with the positive, but okay, because this is negative, so the characteristic of negative is we add what in the middle of sentence. Karakteristiknya kalau kalimat negatif itu ditambahi apa? Ya, ditambahi not. So this is a jadi begitu ya. Kalau karena ini in negatif, jadi ditambahi not. Okay. So for interrogative sentence, what is change? What is change in the formula? Jadi kalau di interrogatif itu apanya yang berubah? Ya, posisi. Jadi posisi apakah yang berubah? That is to be in interrogative sentence, to be in front of subject. Jadi kalau interrogatif itu ciri khasnya adalah to be
bodinya itu pindah ke depan. Don't forget to put this symbol for interpretive sentence. So this is the formula of past continuous tense. And then we go to the examples. So these are the examples of past continuous tense. Before we go to the examples, I will give you some additional. So the additional information is the use of words when, while. Jadi kata atau karakteristik atau ciri dari past continuous tense itu adalah penggunaan kata when dan while. And the formula, because there are two occur or two happening, it means two sentence in past continuous tense. So the first sentence we can use past continuous tense and plus simple past, or we can use past continuous tense and past continuous tense. Okay, we go to the examples. The first example is I was walking down the street when it began to rain. Okay, the first sentence is I was walking. I was, because this is I, so use was walking, work was walking
begin to rain. So the first example is use past continuous tense and simple past tense. The second example, it was raining this morning. It because it use was rain plus ink this morning. Ini hujan tadi pagi. Ini sedang hujan tadi pagi. Nomor satu tadi, saya sedang berjalan di jalan ketika itu hujan. Ketika mulai hujan atau ketika hujan turun. The third, I will change the third example. The third example is my mother was cooking while I was listening to music. My mother was cooking while I was listening to music. In the third example, we use while and the formula is past continuous and past continuous tense. Jadi, contoh ketiga, ibuku sedang memasak sementara saya sedang mendengarkan musik. Oke, we back to the use of words when and while. Jadi, penggunaan kata when atau while itu maksudnya sama-sama ketika atau sementara. Like the example, first example and third example. First example use when, itu maksudnya ketika, and the third example use while, maksudnya adalah sementara. So this is our lesson today about past continuous tense. Let's repeat it. So the first is past continuous tense, or we can say it past progressive tense. Past is identik with lampau or masa lalu. Jadi past continuous tense atau past progressive tense. Past itu maksudnya adalah lampau, continuous atau progressive itu maksudnya sedang terjadi. Jadi past continuous tense itu maksudnya sesuatu yang sedang terjadi di masa lalu. Both actions occur at the same time, but one action began earlier and was in progress when the other action occurred. Maksudnya dua kejadian terjadi bersama, tetapi salah satunya terjadi lebih dulu dan masih berlanjut ketika kejadian lainnya terjadi. And past continuous tense use words when and while. Jadi past continuous tense itu menggunakan kata when dan while. When atau while. And the formula or the urutan kalimatnya itu, kalimat yang pertama bisa menggunakan rumus past continuous dan kalimat kedua bisa menggunakan simple past, atau kalimat pertama dan kedua sama-sama menggunakan past continuous tense. And the formula positive, negative, interrogative. Positive subject plus to be the to be yang kedua, was atau word, and then plus verb plus object atau complement. Jadi kalimat positifnya subject dan to be kedua was atau word. Nah, was ini digunakan untuk subjeknya I, he, she, it, dan word itu digunakan untuk you, they, we. Plus verb 1 plus ing, diingat-ingat karena kenapa ing? Karena continuous. Plus objek atau complement. Dan untuk negatifnya subject plus was atau word plus not plus verb ing plus objek atau complement. Nah, untuk integratif to be-nya dipindah ke depan jadi was atau word plus subject plus verb ing plus objek atau complement. The example, and you can
read the examples on home to improve your understanding about this material. Okay, that's all for today. Let's close our lesson by saying Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.